Wadas are a rich and cherished architecture heritage in Maharashtra, reflecting Maratha's pride, religion, culture, tradition, and holistic approach. We believe in our traditional values, traditional techniques, traditional principles. This structure highlights the emerging of Wada architecture. It's a humble try to achieve our Maharashtrian Wada culture, tradition, values with modern amenities. Join me for exclusive video tour of Sawantancha Wada, Kolhapur. To watch premium videos and access PDF ebook, please log on to buildofy.com. The link is in the description below. महाराष्ट्रातील वाडा, मंदिरं, गड किल्ले हे आपले वास्तुवैभव आहेत. ते जपणं, ते पुढच्या पिढींना ते कल्चर, ते ट्रेडिशन पास करणं ही आपली जबाबदारी आहे. In Wada architecture, we can find all our architectural principles like symmetry, harmony, datum, hierarchy, and most important, rhythm. Site is situated outskirts of Kolhapur, near Rajaram Lake. The plot size was around 5,400 square feet and built up area 3,500 square feet. We divided this space in 3 spaces. One is build form, another is Angan space, which is public space. When we enter from here, we can sit and chit chat. And third is side setback, leisure space. Here we can see the hierarchy of many roofs. In this build form, we made a courtyard which is soul of this Wada. कोर्टयार्डच्या चारी बाजूला 4 लिव्हिंग स्पेसेस आहेत. सो याला चौसोपी वाडा असं म्हणतात. ही स्पेस ह्या हिशोबाने डिझाइन केलेलं आहे की एक व्यक्ती स्वतः किंवा त्याच्या फॅमिली सोबत एन्जॉय करू शकतो आणि सगळे सण, रिच्युअल्स हे सगळे एन्जॉय करू शकतो. इट्स अ मल्टीफंक्शनल स्पेस. याच्या स्टेप्स अशा डिझाइन केलेल्या आहेत की इट्स अ इंटरॅक्टिव्ह स्पेस. If we cut in center, there is a perfect symmetry. Because of harsh climatic conditions, we use all black basalt stone and even for pedestal also. And we use all wooden joineries. There is no single nail in this arch system. It's our own traditional technique. Even the arches, it's kind of Mahirapi arch. It's called Kolhapuri arch also. Then semi-public space and centrally placed staircase wrapped with a dipmala. हे स्टेअरकेस केला आहे फुल टिकूड मध्ये. हे जे आपण पाहत आहात रेलिंग, ती डिझाइन फुल आपण ट्रेडिशनल कन्सेप्ट हे मनात ठेवूनच डिझाइन करण्यात आलेलं आहे. मध्ये आपण जे डिझाइन पाहत आहोत कार्विंग मध्ये केलेले आहे अँड हे फुल पॉलिश फिनिश मध्ये केलेलं आहे. At the first floor, we enter in the one family space. This family space contains one viewing balcony for interaction to highway, interaction to outer landscape.
so we can have a interaction with courtyard people also. One is master bedroom and another is children bedroom. हा आपण जो बेड बघत आहे हा शीसम मध्ये बनवण्यात आलेला आहे. पूर्ण बेड इथेच बनवण्यात आलेला आहे साइटवर. गॅलरीचे विंडोज पाहत आहात, हे स्लाइडिंग मध्ये आहे. त्यामध्ये हे आपण आर्चेस क्रिएट केलेले आहे ट्रॅडिशनल लुक साठी. जे वरचे आपण जे टिंटेड ग्लास पाहत आहोत, ही स्टाईल आधी जुन्या वाड्यामध्ये यूज करण्यात यायचे. ते इन्स्पिरेशन घेऊन आम्ही हे इथे यूज केलेलं आहे. In traditional वाडाज we found only local materials. जे मटेरियल आपलंसं वाटतं, like this black basalt stone which is used for load bearing walls of this living space. This texture is called fadi, roughly carved in black basalt stone. For this whole project, we use recycled teak wood, which is around 100 years old. सरकार लोकांच्या घरी गेल्यानंतर महाराष्ट्रीयन वाडा पाहिल्यानंतर एक गोष्ट जाणवली. तिथलं राहणीमान, तिथली परंपरा किंवा तिथला तो रॉयल लुक, आणि आपणही एखादा असा वाडा बांधावा आणि त्या वाड्यामध्ये तशा लाईफस्टाईलनं राहावं स्वप्न होतं. त्याने या वाड्याच्या रूपानं सत्यात उतरवलं. मी बघतोय की क्लायंट कसं ह्या स्पेसेस वापरतोय, त्यांची मुलं कशी वापरतात, ते कसं सण सेलिब्रेट करतात. आपली जी काही परंपरा आहे, आपले सणवार आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा पुरेपूर आनंद घेता येईल. कोर्टयार्ड किती प्रकारे यूज करतात. पाहुणे आले तर सगळ्यांना एकत्र गप्पा गोष्टी करता येईल यासाठी आम्ही हा मध्ये चौक केला. आय एम ऑल्सो हॅपी टू सी देम टू एन्जॉय दिस स्पेस. एक प्राऊड फील येतो. खूप खूप छान वाटतं.